Right. So last class നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ്, ഓക്കെ, ബേസ് എഡ്ജ് 45 mm and height or axis 65 mm, resting on one of its base edge on HP. Okay, so resting on one of its base edge, that means നമ്മുടെ കേസിൽ എഡ്ജ് ബി സി ആയിരുന്നു റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി മീൻസ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ. ഫസ്റ്റ് കേസിലും ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓൺ എക്സ് വൈ ലൈൻ. ഓക്കെ, resting on one of its base edge on HP and is perpendicular to VP. And is means that base edge, the last thing, that base edge is perpendicular to VP. Base edge means that is BC, capital BC. So capital BC is perpendicular to VP. So in the projection, small letter BC perpendicular to XY line. Okay, top view of BC will be perpendicular to the XY line. That's what we put here. BC is perpendicular to XY in the first case and also in the second case. BC is perpendicular to XY line. Then the axis of the pyramid is 45-degree inclined to HP. So നമ്മൾ ആക്സിസിന് പേര് കൊടുത്തു ക്യാപിറ്റൽ O, ക്യാപിറ്റൽ M. That capital OM is 45-degree inclined to HP. Okay, OM 45-degree inclined to HP means O dash M dash with respect to HBR. So front view, O dash M dash should be 45-degree inclined to XY line. So second case il nammal O dash M dash 45-degree inclined to XY line. Okay, so this question is actually the solid, any of the features, that means here axis is inclined to one plane only. സോളിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ഓൺലി. റൈറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കരിക്കുലം മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ്, വിച്ച് മേ ബി ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് or any of the base edge of the solid or any vertical edge or any slant edge, whichever, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ എച്ച് പി ഓർ വി പി ആയിട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് എഡ്ജ് ഓൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. Okay, VP, the axis of the pyramid is 45-degree inclined to HP and the base edge resting on HP is 30-degree inclined to VP. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് ഈസ് 45-degree inclined to HP and the base edge, the base edge resting on HP is 30-degree inclined to VP. എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? എന്താ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? Any of you? ഓക്കെ, ആക്സിസ് നമ്മൾ 45-degree inclined to HP കൊടുത്തു. ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ എക്സ്ട്രാ പറയുകയാണ്, ദ ബേസ് എഡ്ജ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് മാത്രമാണ് എച്ച് പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി സി. Okay, capital BC. That base edge is 30-degree, resting on HP is 30-degree inclined to VP. That means ഏത് എഡ്ജിലാണോ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബി സി ഈസ് ആക്ച്വലി 30-degree inclined to HP ആണ്.
capital BC 30 degree inclined to VP means the top view of BC, that means small letter BC is 30 degree inclined to XY line. അല്ലേ? എനി ഡൗട്ട്? നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൈം എടുത്ത് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബേസ് എഡ്ജ് ക്യാപിറ്റൽ ബി സി ഈസ് 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ബി സി ഈസ് 30 degree inclined to XY line. That means in top view. Okay. Right. So, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ബി സി, ദാറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ബി സി. Now the recent top view of BC is actually B1 C1. BC is the first one, and then we have shifted to the inclination to HP. Now the BC is actually perpendicular to VP, okay, 90 degree to VP, but in our case which is only 30 degree inclined to VP. So take the top view of BC, that means here B1 C1, it should be 30 degree inclined to XY line. BC should be 30 degree inclined to XY line. So draw a 30 degree line first. Hello. Oh. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണല്ലേ? ആ കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. 9:30 10:30 കുഴപ്പമില്ല, 1 hour ആയില്ല, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. റൈറ്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്, സോ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു XY ലൈൻ. സോ ഞാനിവിടെ 30 ഡിഗ്രിയിലൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ്, ലൈക്ക് ദിസ്, 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഈ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് എഡ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വരച്ചത്? പേര് ബി സി, എക്സാക്ട്ലി. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി സി, ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് ബി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ബി സി ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദിസ് 30 ഡിഗ്രി ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ബി സി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു XY ആണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ലൈ ഓൺ ദി 30 ഡിഗ്രി ലൈൻ. സോ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡയമെൻഷൻസും, ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ബി സി, അതുപോലെ ഒ ഡി എ, എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നേരെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബി സി ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഓൺ 30 ഡിഗ്രി ലൈൻ. സോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്
Okay, starting from this point actually, see. Okay, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്. Okay, C. Right. Okay, so the line BC or edge BC should be 30-degree inclined to XY line. So ഞാൻ C ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. C ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. My BC, the top view of BC should be 30-degree inclined to XY line. So BC ഈ ഒരു എഡ്ജിലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കോർണേഴ്സ്, the remaining corners should be distributed over here. That means O1 will be here and D1, A1, B1. Okay, ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ വരണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബി സി ഇൻക്ലൈൻ ടു 30 ഡിഗ്രി ടു ഇ പി ആയിട്ട്. റൈറ്റ്. സോ സി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് B1 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് സി ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ്. Okay, around BC distance is here. Okay, ഏതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്? This one? B. B, exactly. It should be B, the top view B. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പറഞ്ഞ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ആയിട്ട് വരച്ചു ബി സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സി ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കോർണേഴ്സ്, ദി റിമൈനിങ് കോർണേഴ്സ് വിൽ ബി ലൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ബി സി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബി ആൻഡ് സി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നിന്നുള്ള അടുത്ത പോയിൻറ്റ്സിലേക്കുള്ള എല്ലാ റിലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻസും മെഷർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ വി ഹാവ് സി ആൻഡ് ബി. സോ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സി ടു ഒ ലൈക്ക് ദിസ്. സി ടു ഒ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സി ടു ഒ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സിന്ന് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബി ടു ഒ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഷുഡ് ബി സെയിം. നമുക്ക് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെയിം ഡയമെൻഷൻ തന്നെ എടുക്കാം. ദെൻ ഫ്രം ബി ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി, വിച്ച് ഈസ് അവർ ഒ. റൈറ്റ്, വിച്ച് ഈസ് അവർ ഒ. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി ഡി. ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമ്മളതിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, A1, B1, C1, D1. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓർ ദ സെക്കൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ. സോ ദിസ് CBO should be C2, B2, O2, etc. Okay, just a second. Okay, okay, which is C2 and O2. B2. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെയും നേരെ ഇതിനടുത്തേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ലൈക്ക്
റൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് ഡി ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രം സി ടു ഡി ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക. സി ടു ഡി ഡയമെൻഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അറൗണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ആർക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒ ബി സി. സോ ഒന്നുകിൽ ഒ ടു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക, വാട്ട് എവർ. ഞാൻ ഒ ടു ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രം ഒ ഓക്കെ ടു ദ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ നേരെ ഒയിൽ നിന്ന് നേരെ ഡി പൊസിഷനിലേക്കുള്ള ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഹിയർ. റൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ D2. Okay, D2, this one. Then A1, A-ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രം O to A, both the distance will be same. So O to A ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. അറൗണ്ട് ബിയുടെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ആർക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിയിലേക്കുള്ളത്, മേ ബി സി ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ സി ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ്, ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ. റൈറ്റ്. സി ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രം സി ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. ദെൻ ആർക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഹിയർ. ഓക്കെ. സംശയം. യെസ് പ്ലീസ്. പ്ലീസ്. ഹലോ സാർ, ഇപ്പം B1 ടു A1 ഉള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലെ അതെടുത്ത പ്രശ്നമോ? ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിത് എടുക്കാഞ്ഞത് എൻ്റെ കോമ്പസ് അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേസിൽ ബി സി, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബി സി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 3 പോയിന്റ്സ് ആയി. ഇനി അതിന് 3 ഏതെങ്കിലും 2 റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം എ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബി എ ഡിസ്റ്റൻസും സി എ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ആൻഡ് ഒ എ എടുക്കാം, വാട്ട് എവർ. ഏത് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാം, നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സോളിഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഡ്ജസ്, ദറ്റ് മീൻസ് എ ടു ബി, ഏതൊക്കെയാണോ എഡ്ജസ് ഉള്ളത് ആ എഡ്ജസ് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗറിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വരച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ, അല്ലേ? ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറെ എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. O to A to O ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്ജസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം എഡ്ജസ്, സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു എം പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. എം കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. എം ആക്ച്വലി O to M ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് എടുക്കാം. O to M. ഓക്കെ, O to M. ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ ഇത് മെഷർ ചെയ്യരുത്. ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യരുത്. കാരണം സ്കെയിലിലെ ലീസ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 millimeter ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി 4.7 എബോവ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഈ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അറൗണ്ട് ഹിയർ. ദെൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൂടെ എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ B2M എടുക്കാം. B2M.
എല്ലാ വാല്യൂസും കോമ്പസിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് അല്ല എങ്കിലും നോക്കാം. B2 okay, this one will be our M2. ഓക്കെ, എല്ലാ കോർണേഴ്സുമായി. ഇനി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ആക്സിസ് കൂടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, O2M ഈസ് ആൻ ആക്സിസ്. സോ ആക്സിസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയിൻ തിൻ ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കി O2M തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനും പോയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ആക്സിസ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ആക്സിസും ഉണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ആക്സിസ് പുറത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എൻ ആക്സിസ്, അവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ആക്സിസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? സോ O2M ആക്സിസ് കൂടെ അങ്ങ് വരച്ചേക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ. ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, ടൈം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ. ആക്സിസ് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാലും തെറ്റില്ല, ബട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ,